Добро, дамы и господа. Продолжаем проходить Mass Effect. Там была у нас одна побочка и хотели сделать миссию, насколько я помню, с негритосом, с негром Грусти. То ему там надо было помочь, там, по-моему, папашку найти, его потерявшегося в космосе. Ну что ж, думаю, часиков до 11 эта серия будет, где-то 1,5 часа. Примерно плюс-минус там будем смотреть, как мы будем успевать. Так, сейчас проверим звук. Там была у нас одна побочка и так, все отлично. Продолжаем. Там Шепард мутит с Амандой. Потом еще у нас есть одна Азария на базе этой серого посредника. Надо будет чуть попозже залететь, узнать, что в космосе творится нового. Да, очень-очень долгая игра. Кстати, по мафии 3 решил ее даже, может быть, возможно, проходить не на компе. Посмотрим. На PS4. Commander, you've received a new message at your private terminal. У меня есть, когда брал фест... отличная работа. Мы знали, что затмение прячет на Таратаре ценный груз, но не высаживались там, потому что опасались, что мне взорвать контейнер. Мы перечислили кредиты на ваш счет. Так. Понятно, важная просьба. Ганак Ишхал Эсквайр. Уважаемый господин, с своими коллегами на я имею честь обратиться к вам с просьбой перевозки крупного британского на Иле. Сколько он хочет? 20 тысяч кредитов, сделка состоится. Ну ладно, слишком маленький. Мурон, прости, любимый, ухожу от тех кругами, местами слишком мало для своей расы, вы боитесь. Так, ладно. Что? Что там за командир воина? Шаман клана, ну, теперь этого не могу, но написать вам надо. Вы часть кранта воина, и вы его командир, так что позаботьтесь о нем. Здесь я должен быть вежлив, играть свою роль. Наш народ вымирает. Кроганы всегда ставили выживание при высшей традиции. Если мы хотим выжить как раса, нам понадобится ваш бочки выращенный воин. А Кир был безумцем, но безумцем с мозгами, чего нельзя сказать о большей части населения этого каменного шарика. Так что верните нам воина целым и невредимым. Он нужен моему народу, если вас всех убьют, я помочусь на вашей могиле. Даже в этом прикольно сделали, ничего не могу сказать. Так вот, я не знаю, Мафия 3, возможно, так как игра не очень, как и Андромеда, можно будет проходить не на компе, а на PS4. Я просто не помню, есть ли у меня к ней дополнения какие. Так, тут у нас ретранслятор. Тут повелитель пламени, атака игров, да? Так, ну не факт, что мы долетим. Давайте, наверное, мы похерячим до ретранслятора. Тихо. Да ёб твою мать, блядь. Нет, ну я просто советую просто вылететь на ретранслятор. Ну вот он, да? И погнали сюда. We have used half our fuel. Предлагаю заправиться. Отлично. И полетели на повелитель пламени, да? Да, тут очень-очень много чего можно в этой игре делать, очень много чего можно проходить. И действительно это наслаждение. Просто прощаться с этой серией будет, мягко говоря, даже жалко. После того, как мы ее там пройдем, давайте посмотрим, что можно. Так, умеренные, значит, особо не будем.
Launching probe. Попасть бы еще бы на планетки с нулевым элементом. Probe launched. Ну, как-то так, я думаю, в принципе, нормально. Давайте сейчас, если будет еще какой-то... Примерно это последний. Так, теперь я предлагаю что? Я предлагаю теперь, наверное, отсюда выйти. Сходить в наш инженерный... Тут интересно даже делать по полочке, по сути, как Ведьмак, только в космосе, да, так нельзя. Улучшение брони, улучшение биоусилителя, время восстановления. Время восстановления биотических умений снижается. Так, это хорошо. Прототипы, обзор. Кожу прочные синтетические, ваш уровень здоровья возрастает на 40%. А почему бы и нет? Так, курс переподготовки. Может заново перераспределить. Но это мне не надо, он не инструмент. Интенсивно пройдя курс. Пока не надо. Пока не надо. Пока это не надо. Так, улучшение брони. Давайте смотрим. Время восстановления биоумений. Так. Продолжительность действия. Поддержание непрерывного поля эффекта массы. Ну, я считаю, это надо. А где вот, допустим, загрогано вот было? Что было закрогано. Интенсивная подготовка. Нулевой элемент, нулевой элемент, нулевой элемент. Я считаю, что вот тут важнее это взять. Биотики будут восстанавливаться быстрее. Почему бы нет? И жительность действия биотики. Почему бы нет? Это все очень надо. Аварийные щиты, ну это понятно. Так, улучшение оружия. Снайперской винтовки. Надо найти. Дополнительная емкость магазин крупнокалиберного пистолета. Вот это все надо понаходить. Это все надо понаходить. Ладно. В принципе, нормально. Thane would like to speak with you, Commander. Геты. Тогда нам надо кто против борьбы против гетов? Так, повелитель пламени, атака гетов. Давайте. Anomaly detected. Латтеш переводится с саварианского как «зима еще не кончилась». Атмосфера здесь почти пригодна для питания, вода присутствует в изобилии, но нет следа, ни одного следа жизни еще. Продукты регулярных извержений. Так, нам надо найти...
acquired. чуть-чуть фарма. От этого ничего страшного не будет. Launching probe. Я вижу, что... Launching probe. Something on Так, our а мне sensors. пишет там антивирусник, базы данных устарели. Так, с помощью выделенно обнаруженных сигналов, оставленных на ее поверхности капсул с датчиками. Землимся. Я предлагаю в каждой серии делать хотя бы одну покупочку. В следующей серии, возможно, там давай эту нашу телочку добавим, информация, деформация, удар, вот как раз она в пилоте хороший. Кроган лоялен, это информация лоялен. Так, есть теперь вот этот информация лоялен, лоялен, этот обычно, этот обычно, этот обычно. Нет, возьмем воина Крогана. Так, 2 очка. На что мне их потратить? Звон и что дает? В принципе, неплохо, но что я хотел бы прокачать? Так, криопатроны. Дезинтирующие патроны. Врагам. Воспламеняющая волна. Воспламенение. Мне надо 1 очко на криопатроны. Так, у Крогана 2 никуда. У этой 2 удара. Поднимается ли воздух? Да, конечно, приобрести ранг. Почему бы нет? Опыт до следующего уровня. Так, здоровье 230, 330, у Крога на 600. Отлично, так. Поехали. Опять на этом драндолете будем летать. Да, ну та побочка требовалась уже все быстро очень очень. Warning. Prolonged exposure to extreme temperatures may degrade engine performance. Mission objectives located. Atmospheric data acquired. Сука, из-за стопа лаги вот так вот. Caution. Engine temperature falling. Что? От закрытого нет, открытого нету. Ну давай вот этот попробуем. Подожди, это во сколько пойдет? По одному экрану, это по 0,5. А это точно его? Они ж просто даже и по-разному застывают. Ну почитай там. Вот этот. На 2 литра нормально. В домашних условиях делаю на мотивацию. Extraction complete. И согласен, дают на работе молоко. Почему-то, скажем так, Caution. Engine temperature falling. делать Extraction complete. все равно ж молочко дают. Caution. Engine temperature falling. Extraction complete. Короче, для Caution. Engine temperature falling.
То есть, ну, это для разнообразия, это много. Вообще считаю, просто насколько продумана каждая Engine мелочь в temperature этой. below recommended parameters. Не будет как один раз, что кто-то там надо, а будет чистить. Extraction complete. Caution, engine temperature falling. Считаю, это все мелкие придирки, потом еще игре лет. Extraction complete. Warning, engine temperature below recommended parameters. Extraction complete. Caution, engine temperature falling. Warning, engine temperature below recommended parameters. Так что Extraction вполне complete. как бы. Caution, engine temperature falling. Да, к сожалению, сейчас вот это взять Ведьмака, да, игра тоже оторваться просто Warning, невозможно. engine temperature below recommended parameters. Когда ты делаешь все эти там, когда ты в некоторых играх в Ассасине просто хочется делать, а потом не знаю, как Extraction complete. We done. чё. Все по-быстрому миссия тоже. Так, получено опыта 125, там мало дали. По ладе 5000 нашли. Ну, что-то нашли, и то хорошо. И в таких играх просто вот реально хочется сделать этот квест. Потому что он интересен, он продуман, же не то, что и принеси, подай. Даже взять вот на планете Круганов, там недавно, да, если ты идешь по пути убивать эту там, скажем так, братву эту, блядь, красную, то почему бы по пути там с машиной не снять или не взять ученого? Тут тоже своя какая-то интересная история есть. Так, ретранслятор, погнали. Так, давайте смотреть. Так, Омега, помочь Самаре. База серого посредника нет. С нулевым элементом. Так, повелитель пламени завербовать. А где? Нет. Спасти доктора. Повелитель пламени артефакта. Нет, знаете, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть в журнале заданий. Так, вот это вот, спасти на базу затмения на планете Потартума, спасти оперативника Цербера на базу затмения. Так, а у негра вот. Отправиться на Эйю, отправиться в систему Альфа-Дракона, находящуюся в туманности розетки. Так, ну ладно, давайте тогда мы так, тут сохранимся. Омега, помочь.
пламени, поиск артефакта. Опять, подожди, забыл, стоит. Журнал, задание, пропавший оперативник. Проникнуть на базу затмения на планете Лорик. Потар, туманность Омега. На планете Лорик. Потар, на планете Лорик. Потар. Давайте прилетим-то, в принципе, что? Нам-то чё? За это ж топливо, кстати, нас не бывает. Так, это повелитель, там пламени случай жжет. Тор, нет. Так, подождите, вот туманность Омега это... Планета с платиной и вижу. Вот он, Фатар. А где там спасти оперативника? Я так и не уехал. На планете Лорик. Фатер, туманность Омега. На планете Лорик. На планете Лорик. Фатер, туманность Омега. На планете Лорик. Что там дургали-то есть? Запас-то богатый. Платина. Раз уже попали сюда. Платина. Probe. Launching probe. Launching probe. Когда есть возможность, надо пользоваться, раз этот фарм идет. Нельзя спасти оперативника. Действительно придется помогать, наверное, черному, блядь. Сразу, наверное. Отлично вообще, да, такое?
супиться, конечно, не будет, но... Планета Лорик. Блять. Ну, если что, полетим, тогда уже помогать черному очень. Так, стоять. Это у нас только Лорик, ну, запуск сканера и... Давайте мы сейчас сначала оградим чуть-чуть планет, а потом уже будем как-то... Зомби есть. Я думаю, задание не должно быть долгим. А такие интересные побочки, как система «Суть чужие», тоже на это оставим на потом. Потому что интересно пройти сначала так, нет, а потом уже по нарастающей интересные задания. Я что-то по палате за 130 и не доскочил. На планете еще... Вот сейчас будет 130. Даже почти 131. Богатая планета, чуть не крупная, да? Обязательно как туда пускать наших олигархов. Космос, это вообще был бы пиздец. Опа, вообще есть. Ну ладно, давай. Так, давайте, где у нас аномалия? Something on our sensors. Землимся, а чё? Ну, возьмем, конечно, Крогана и... нашу биотичку добавляем и Крогана добавляем. Да, подтверждаем состав. 2 очка, 0 очков, 2 очка. Выходим, подтверждаем. Да, всем вкусного густого пара, кто на паре. Суки, это кто? Это просто боец затмения. Так, это переводим на какие? Это воспоминания, это какие вот патроны. Число на спилу предмет. Давайте вот этим замораживаешь. I'll tear you apart. Nothing can hurt me! Давай, кругом, смотри. Firing now. О, отлично, отлично. Ну, чё? Нельзя. Too late! Now you're dead! Так, теперь можно
предлагаю пособирать патрончиков. Так, доступ к ячейке обойти, начать отход, конечно, начать. Так, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А, это так мало. Так. Допрос Велка Прауджи допрашивает агент сервера. Отряд затмения с недавних пор охотится за агентом Роулингс, связан с полученным затмением, шифрованием в экспертах. Короче, там все срак. Схватить его не просто. В ходе захвата мы понесли надеюсь, что полученные данные. Объект допрошен. Допрос закончился неудачей. Да, несмотря на не самых современных методов допроса, агент Роулинг смог избежать ответа на наши вопросы, когда мы применили более жесткую технику. Он перенес ее. В итоге упор сказал неконтролируемой вспышкой агрессии. Ждали, мертвый. Он не мог. Теперь мы работаем над дешифровкой. Так. Короче, они убили, получается. Кроган, а ну-ка... Кроган нет, ладно. Это врагов синтетика. Заколебал, да. Так, как раз экранена, отлично. On it. Не-не-не, сюда. Understood. Got it. Understand, ты меня понимаешь, да? Отлично, так. Безопасность, это мы выход. Так, сейф, обойти. Возможно, должно быть что-то очень интересное. У меня уже не так деньги тут. Так, стой. Это, так, это. Это, так. Это, и это, Что-то запутался. Интересую технологии, они мне дают бабки. Хорошо. Просмотр данных. This computer contains the encrypted intelligence extracted from the captured Cerberus agent. The information could adversely affect Cerberus if it were ever circulated Передать publicly. данные Церберу, передать данные. Содержит шифрованные данные, разведданные за Рахну, захваченного агента Цербера. Давайте я, наверное, себе оставить, а на кое они мне надо будут. Но Альянсу точно передавать нахуй не надо. Цербер пока, в принципе, нам помогает. А давайте я Церберу отдам, нахуй они мне нужны. Data uploaded to Cerberus command.
дали. Так, ну теперь я предлагаю, что, помочь Ниге найти его папашу. Так, давайте сохранение. Да, нахера мне эти данные это вообще? Что толку я бы их себе оставил? Так, стоять, я что-то хотел посмотреть. Так, что у меня по... высадиться на планете Копис, исследовать место раскопок, нет. Повелитель пламени, высадиться на Коран, Вера, это художник. И работал как такая так прибытие. Патриант на планету Араб. И вытащите доктора Мангукенса. Хорошо, так. Это, кстати... Хорошо. Цитадель. Так, ну давайте, Джейкоб. Отправляйтесь на Эю в туманности розетки. Система Альфа-Дракона. Так, хорошо, погнали. Туманность розетка. Так, где наш ретранслятор? Топлива мне хватит. Ля, как он, ну да, если открывать этот завод, еще будет, сука. Так, помочь Самаре на Омеге. Так, нам надо розетка, да, применяем. Так, туманность розетки, вон она. Там, погнали сюда, помочь Джейкоб. Помочь Джейкобу. Я предлагаю еще эти планетки там посмотреть, да? Самая большая толстая планета, наверное, вообще будет нехуй делать. Но давайте посмотрим, что тут хотя бы. Голиаф, водородный гелевый газовый гигант, отрезок орбитала. Понятно, нихуя тут что-то там нафармим сейчас. Что-то нафармим. Launching probe. Потому что сейчас же и купим себе эти все. Все, тут, наверное, больше нихуя. Давайте почему. Так, выход с гелево-газового гиганта. Он пропустил какую вот эту, да? I have detected an anomaly. Пригодная для жизни планета с двумя спутниками, тысячи не только какая-то цивилизация. Probe launched. А что там за аномалия-то? Тихо. Probe away. Probe launched. Probe launched. У меня там рядом есть. Его элемент надо брать его видно. Probe launched. Может что-то еще и получится. Launching probe. Почему-то
Палладия нельзя. Там еще у нас там рядом топливный склад. Опа. Probe launched. Может до 5000 мы сможем довести на голову? Да нет, наверное, вряд ли уже, наверное, не будет много планеты. Столько миллионов, да? Launching probe. Чуть-чуть, Probe launched. лаком отвязать. Probe launched. Дайте еще чуть-чуть нулевочки. Ладно, где там? I have found something. Наемники, протоколы для синих светил. Предполагается нахождение здесь нелегального археологического раскопа. Намерение синих светил не ясно. Ну что у нас время? Давайте, ладно, давайте приземлимся. Я думаю, для нигера у нас еще останется. Так, Гаррис, информация, перегрузка, тяжелых выстрелов. Да давай, Крогана возьму. И тёлку эту возьму. Так. Я считаю, что это мне вообще пока не надо, ладно. Возможно, стоило Гаруса взять. Ай, блядь. Уже не знаю, как тут в электронке слишком большой уплотнитель стоит. Плохо проходит жишка. Все классно. Так. Осмотреть раскопки. Забрать артефакт с территории археологического раскопа. Давай. Блять. Пальцы теперь в жишке. Так, секунду. Да ёб твою. Чайку. Еще немножко покушать. Погнали. Too late! Now you're dead! Так, а ну-ка стоять.
пробивает щиты и сразу давай поехали. Now let's finish you off. Это запомнил. Как я, блядь, да я-то и знала, просто забыл, получается. Что это, короче, гарусовские пацаны. Ну сколько их там охранять-то может, блядь? Firing now. Так, а ну-ка, Кроган, уеби по этому. On the ground! А я уебу по этому. Now! One more. Все? Да, их тут. Nothing can hurt me! Так. Down you go. Ага, не за этим. Too late! Now you're dead! Так, а ну-ка на тебе. Получается, что... Так, отлично, игра сохранена, хорошо. Так, предлагает... Так, тут просто аптечка. Сходящая капитан Сантьяго просит о помощи. Ну... Найденных артефактов, какие нам пока не говорится, хорошо. Ну предлагаю, что за дверью, интересно. Давайте по порядочку думать. В принципе, так. Что такое? Запасы нет. I'm Круга. I'm Шепард. Сейчас, наверное, тут тоже идет какой-то затяжной бой. Taking cover! I am Krogan! Красава. Too late. Now you're dead.
blood rage! А чё за... Лейтенант Волк? Ах ты, вот он ты где, да? Feel the blood rage! Все, лейтенант. Ни хрена не сохраняется. Понятно. Nothing can hurt me! А вот сейчас сохранилось, отлично. Так, АМ Кроган. Отсюда пришел. Так, тут. Интересно, какая-то база. Ну, кстати, вот уровни в побочке тоже вот действительно разные, да? После получения вам надлежит встретиться с капитаном Ворхисом на борту Странцового мола в системе Арин Ларкан, туманность Омега с Ворхисом. Предоставьте ее капитан Сантьяго. Хорошо. Короче, ну да, Омега, насколько я помню, там, короче, заведует сильнее светила. Британская запись. Не маячок ли это? Теперь нам надо будет жнецов. Так, надо будет, получается, этот до Азари до той будет лететь. Сейчас все, сейчас негром занимаемся. Занимаемся негром. Быстренько сканируем. Умеренные. Так, ну может тут тоже нулевой. Пока платина. А ведь могу вы заплатите, да, звонкая монета, же пока платина. Опа, ой, отлично. 1006 дадут? Нулевого. Ах, вы там, блядь, плавал, блядь. Нихуя, блядь. Не того, элемента. Давайте, да, пока. Так, 6 есть. Launching probe. Так, все, нахуй она бы нужна. Небольшой газовый гигант. Гигант, но небольшой. Так. И вот это вот сейчас быстренько исследуем. Богатый, хорошо. Сейчас мы немножечко почистим. Ой, хорошо вообще. Платиновый нулевой собирается, да? 7000 нулевого уже. Считай, что вот отбили, потому что потратили. С богатых сразу, да? Вот видите, снял. Младший.
Probe launched. Почему бы не получать, если хорошо? Launching probe. 9, наверное, где-то будет, да? Ага, хуя, блядь, 9. Probe Всё launched. есть уже. Сколько? Мне надо только... Так, это я видел. Probe launched. Тут. Тут где-то был нулевой. Где-то что пикнул, сука. Probe away. 9. Да, до десяточки тут уже надо. Вряд ли, конечно, дотянуть. Launching probe. Так, ладно. Погнали через топливный склад. Покупка топлива. Зомби покупаем. Погнали помочь Джейкобу. Где этот наш Джейкоб? Даже вот если так двигатель заводишь, ты стоишь на месте, то топливо тратится. Подожди, Джейкоб. А2. Этот вопрос гигант, наверное, превращается, пока не имеет официального названия. Ну давайте посмотрим, название не имеет. Запасов нахуй не имеет, да? Probe away. Грабить. Чуть-чуть launched. повади в отстающих, обычно его всегда дохуя. Обычно маленькие планетки как бы нормально должны. Так, вот это мы сейчас давайте поможем. I have detected an Точнее, anomaly. Землю похоже. В жизненной зоне звезды на ней есть океаны из жидкой воды, азотно-кислородная, пригодная для углеродной жизни. Возможно, это до сих пор не исследована планета Сад. Да, интересно. Запуск камеры, давайте. А успеем мы... Не, говорю, все мы успеем. Надо просто понаходить то, что мне надо. Launching Ну что, probe. будет десяточка нулевого? Чуть-чуть не хватило. Ой, сейчас должно быть 11, наверное, да? Something on our sensors. И чё? Чё это было-то? Launching probe. Вообще 12. Probe launched. Или было бы, да, допустим, уже на 20% больше зондов, но Launching probe. он автоматом ищет все самое. Ну, такую концепцию я в Андромеде видел. Предлагаю тоже Андромеде проходить на PS4. Почему тоже. Я не думаю, что там прям какие-то супер-пупер. Probe away. Хорошо, да, живимся. Интересует больше нулевой или нет?
что ж я еще где-то пропустил, раз у нее крупные запасы. Так. Probe away. Может до 15 и добьет. Launching probe. Крупные, значит, есть. Я верю, что есть еще. Probe launched. Да, верю, уже, наверное, и не будет. Launching probe. Ладно. Нет. Ну ничего. Землимся. Джейкоб, информация. Перегрузка. Давай Крогана возьмем. Так, у меня 2. Джейкоб 14. Приобрести ранг притяжения. Врагов в воздухе. Поле противодействует на всех, поднимая крупные цели бойцов. Цели группы бойцов. Давай вот это вот. Радиус 3 метра. Длительность 12. Длительность 9. Давай вот это вот. Зажигательные. Нет, давай агент Цербера приобрести ранг. А тогда будет 2, 3, 5. А давайте я вот это лучше приобрету. Ага. Да и хуй с тобой, ладно. Так, у Джейкоба выбор оружия. Штурмовая винтовка. Выбор ятаган. Дробовик-потрошитель, плазменник. Точность низкая, точность низкая. Точность средняя, точность средняя. Да, сука, блядь. Давайте я их буду на дальнем расстреливать, а... Нет, давай все-таки пусть будет, наверное, 50% против щитов и барьера, так. Это вроде как больше сносит, пусть это будет. Никак, ты вообще нахуй ни на что не способен. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Так, полторуха кредитов. Так, воспроизвести. Along with us anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay.
Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years, 237 days, 7 hours. Понятно. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Так, понятно. Why are you comparing the crash to theoretical speeds? The Hugo Gernsback was constructed off-world. It is not rated for suborbital descent, and doing so exceeded operational parameters. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of acting captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. That long? He's got it. Да проверим, нам все равно идти-то некуда. А почему некуда? Мы же можем. Нет, мы-то все проверим. Тут явно где-то будет бой. Расстоять ящик. Блять. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Who are you? What was your rank on the Gernsback? I can't think. The leader thinks for us and we serve. So we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out! Ладно, она-то не виновата. They won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! We've been spotted. Так, я предлагаю что сделать? Я предлагаю съебаться на корабль и обследовать корабль. Moving. Moving. Так, все здесь. Yeah. Все-таки да, надо было сразу обследовать корабль. Ладно, понятно. Кто-то там умом накрылся.
много зеленого есть. Так, белый, потом синий. Белый, потом. Есть. Белый, желтый, белый. Так, 3000 дали, хорошо воспроизводим. Так, понятно. Человек замерший не представляет такого. Понятно, короче, там все с ума были. Ладно. Я думаю, нихуя там такого нет сейчас. Толку реально жалко, поэтому я пошел на героя. Давайте, кстати, посмотрим, что он там правит. Даже герой сложит больше, чем отступника. Не, ну она-то причем, она просто тупанута, она это надо. Так, где эти гондоны? I am Krogan! Nice shooting. I've got him. Танцуй, сука, блядь. Канадские хохлы. Бля, сука, круто. Да что ж ты, сука, дохнешь, негр? Ты вот, блядь, реально нельзя не туда его брать. Вали своих обезьян, блядь. Those humans decaying. They were feral. You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. Этих вы убили, я всех их убил, блядь, не сын. Короче, пожрали они этой пищи, и пиздец им там пришел, блядь. Понятно. И, наверное, его папашка, либо предводитель, что мне больше всего кажется, недоразвитым. Либо... Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Либо наоборот, в каком-то плену. Is that a settlement? Beach group. I am Krogan. Бля, тут как не бабы, их можно ебать, ебать. But from the same clan that attacked us. Is this an earlier stage, or did the exile make the others violent? Is this a human female clan? Finally, something I understand. Why did the female on the beach say the hunters were exiled? It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Ты что-то сказал, Джейкоб? You certainly seem to have a way with words. You heard her. I have his face. My father forced the crew to eat toxic food. What the hell? Понятно. Короче, потому что он был замкапитана, блядь. Короче, второй там... Go away. You are like him. You will keep us here.
The hunters will kill you. They fuck. He keeps us. He is bad. He has a bad face. What the hell? Somebody had to push them to make that. Понятно, That's эти borderline не особо push. разговорчивые. Combat systems engaged. Что они до сих пор живут, сука, только в палатках, блядь? Сделали себе. Так, стоять. Excuse me. Tactics like Так, отстрелили. Так, доктор, поговори. Well, that would make them hate him. Maybe it was just defense. Please, here. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Мы ждем. Think on your own time. What's in there? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. The beacon was fixed after a year, so the plan must have worked. Why no signal? Those weren't the last entries on the casualty list. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? Never get out. But they did fix it. The signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Короче, Ника вспомнил генетические своих предков обезьян. It's looking like he only activated the beacon because the men have come back ready to fight. He let this happen, and now it's biting him in the ass. 9 years. Why didn't he set it right? I need to find this man. И решил стать главной обезьяной, понятно. И что? Этот таймер взрывчатки мне даст. Just got free. He's... The old dead are posed. A warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Да-да, папашку надо завалить, это я уже понял. Я же сразу сказал, что он вспомнил, что он обезьяна. Решил стать главной обезьяной. Так, отлично.
Так, не сохраняемся, значит еще у нас есть... Proximity warning. Hostile forces have engaged. Так, Роган, ты реально нормальный чел. Ну, если тебя можно назвать, так, конечно. Не всех этих долбоёбов в команде. Не, ну Гарус еще нормальный, Дали нормальный. Incoming! Сука, заставил патрон потратить. This is coming handy. Impact imminent. Что там, нихуя, да? Ладно. Please recon. Collision proximity warning. Так, Роган, вперед, 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 вперед. Короче, негритос типа решил по-правильному, не стал плакаться, не надо его убивать, это же мой папашка, да. Hostile forces have engaged. Давай, ладно. System not designed for specialized weapons. Бать ты мне, гордится. Excuse me. Damage. Backup system. Сука, негр даже с помощью Рогана это говорит. Drawing people away. This thing is not my father. Да, обезьяна решила побыть главной, я понимаю. Eyes ahead! Да ладно. Feel the blood rage! Что там, блядь? Так, это охранники, давайте тогда переключаемся на кого мы замораживаем. Warning. Hostile force using non-standard activity. Too late! Now you're...
father in the eye here. Так, опа, очищенный нулевой элемент. Вообще отлично, 500 нулевки. Так, сохраняемся, поехали. Сейчас ты, уродец, блядь, там получишь. По щам. Я предлагаю его завалить. Даже нужно с ними не разговаривать, просто взять и завалить. Так, книга, я с ним буду разговаривать. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. Gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. Toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do. You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Doesn't matter. You're running a very questionable setup here, Captain. Explain. Of course. It was chaos after the crash, and the crew never really accepted me as captain. They rebelled and trapped us here. Да я предлагаю завалить его, toxic даже food, кнопку I уже couldn't держу control налево. them, and I couldn't get to the beacon. Just stop. We know what you did to your crew. Why let this go 10 years? Who the hell are you? Taylor. Lieutenant Jacob Taylor. Jacob. My Jacob? Not who you expected, Captain? I was hoping not to have to explain this to him. Or anyone, really. You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I'd hoped to leave it at that. Ну, я тоже думаю, это... I'm not biting, Captain. At some point, you chose to do this to your crew. You. What was that moment? I want to know that there was an actual reason. There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. Да завалить его нахуй уже быстрее, блядь. Normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Так, остальные What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before.
odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. Так, короче, блядь. Can't say this wouldn't be a hell of a vacation, but you don't get to just walk away after all this time. You're damn right he doesn't. What happened here, I should vent his head. But he's not even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Ему не уйти отсюда. Да я думаю его пристрелить нахуй, да и все, блядь. Если он не хочет быть долбоёбом, блядь. Хоть умрет с честью, блядь. I'm pretty sure we can spare the ammo. Yeah, you're right. But I'm not taking дай a shot. Крогану. My father owned his mistakes. He was a different man. A good man. Half charge. You've seen the crazy ones. This won't stop them. It's not for them, Dad. Туда ему, блядь, и дорога. Так, получено опыта. Уцелевшим после событий занимаются специалисты Альянса про содействие. К счастью, Тейлор избежал. Джейкоб Тейлор уладил свои проблемы с отцом и теперь может... Понятно. Создает щит, способный отразить. Понятно. Ну, вас, наверное, воспользуюсь ли... Крупнокалиберные и ручные пушки всего 15 штук дал Цербер. Ну, при нулевого нашли. Ладно, вообще хорошо. Alliance ships are inbound to pick up survivors, Commander. We can be long gone by the time they get here. They get as much as a glimpse, and you're restricted to decaf. Great, may as well serve it in the airlock, you hard ass. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Really? Because given the result, it feels like something you have your hands in. You know very little about me, Shepard. Don't presume to understand my intentions. Cerberus is ultimately about humanity. My people are valuable to me. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. У меня с ней отношения, давай я не буду ей хамить. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. Черный, ты заебал, блядь. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor's body has some catching up to do, but the man died a long time ago. I've already dealt with that. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. Wow. Come on. We've got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Пожалуйста. Anytime, Jacob. А чтоб он Альянсу бы хуйни бы какой-то бы там натер, блядь. Не надо негра отпускать.
Так, улучшение оружия. Смотрим, крупнокалиберного. Ну, конечно, а чё бы и нет. Улучшение брони, обзор. Так, аварийные щиты не получается. Модификация корабля. Тяжелая броня корабля. Она помогает целиться даже в том случае, если щиты будут пробиты. Исследуем, конечно. Нахуй на него тратить курс переподготовки? Нет. Интенсивная подготовка? Нет, 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 нет. Все нет. Так. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, предлагаю сохраниться и посмотреть теперь по журналу. Цитадель. Роганские суши, цитадель. Совершаемое преступление. Так. Прибытие, добра. Так, у нас 2 миссии есть на цитадели. У нас всего сколько? Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 2 из них на цитадели. Блядь, отлично. И Гарус, око за око. Тихо, тихо, тихо. Гарус, око за око. Отправляемся на цитадель. На цитадель. Топливный склад. Бензин-то дорожает, блядь. Помочь Гарусу, конечно. Заодно сделаем те мелкие задания. Найди кредитку этого бобра ебаного. Так, ну понятно, лоялен. Да нахуй ты мне всрался, я вон Крогана еще возьму. Сейчас добавить. Формация, перегруз. И Кроган добавить. 4 очка. Что я могу сделать? Убийца, так криопатроны, да? Да. Взлом ИИ, что делается? Он вызывает временный сбой системы. Да нет, так, криопатроны.
4. Так, что он тут может? Позволяет раздирать в одной из... Повышает урон, наносимое вторым. Давай первое. Все. Shepard. Perhaps that is a good place to start looking. Так. You'll have to wait for the next shuttle. You made me miss the... Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened. After the Geth attack, there was a review of... A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You think a Geth would stand out? Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight! Every 5 seconds, the main gun of an Empress-class dreadnought accelerates 1 to 1.3% of light speed. It impacts with the force of a 38... Protesters have again attempted to extinguish the Shepard Memorial flame on Torfin. Authorities issued warnings, but Admiral Hackett asked that no arrests be made. Так. Чё? Yes? I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Either that, or he's got access to our databases and comm channels. I don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. I should be going. You need anything else, let me know. Так. На складе у рынка неон. Спросите о рыбе. На рынке Закера. Блядь. Welcome. This is the Zakera Ward Transportation Hub. Public shuttles and shopping are available through the CSEC. That's all for now. Thank you for using Avena. Have a pleasant day. Explorer ships have reported seeing vessels of an unknown make. Silhouette strongly resembles ancient Ragnar ship profiles. The few ships sighted have been small scouting vessels that rapidly retreated. The Council has pledged a full investigation. Sources say that the Asari Shaira, more commonly known as the Consort, may be leaving the Citadel after years of bad press and rumors of intelligence leaks. Ой, блядь.
кафе, This what passes for food out here. My tastes run more along the lines of edible. Looks like worms. Dead ones. This a human thing? I'll pass. I'll eat almost anything, but I stress almost. Now available on video, the abridged. You claim you didn't take his credit check? No! I was walking by, and he just turned on me and started screaming. Please move along. You say you're falsely accused? Walking to the used ship dealer. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn You ran ship. into each other outside the Certa Foundation. Is it possible the chit fell out of his pocket there? I guess. Sure, all I know is I didn't take it. Let's go. Be careful out there. Good day, citizen. Welcome to the Certa Foundation outlet on Zakera Ward. I bet you don't make many sales. This ward isn't exactly the Presidium. Not a big market for expensive tech here. The Foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. That's a noble goal. But maybe if you took off a few percentage points, sales would improve enough to offset the balance. I cannot hold a sale without permission from the district manager. How about for one special customer with a large credit account? Someone like Commander Shepard? You're Shepard. I didn't even think I could give you my employee discount if it would encourage you to make a large purchase. That would certainly encourage me. Please, browse our catalog. Так, а ну-ка, стой. Good day, citizen. Welcome to the Certa Foundation. Кредитка. A Volus was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? And not that I saw. He didn't purchase anything. Thanks for your time. Come back soon, Shepard. Снабжается. Да-да-да-да-да. Ладно, это не буду. This looks like the place. The Forger's thugs should be inside. He's my baby. He's all I have left of Jacob. I know. I just want to protect him. I know. I'm not being irrational, Michael. I know. Are you sure you're being straight with me? Please move along. You say she stole your credit check? She must have. When I left the Certa Foundation store, she ran right into me. Are you sure you didn't leave your chit at the Certa Foundation? Of course not. You think I'd make a mistake like that? I didn't even buy anything there. That chit stayed in my pocket. How does running India mean she stole your credit chit? That's how pickpockets work. They bump into you and use that as a cover for rifling your pockets. You can't turn your back on these clanless quarians. Thieves, all of them. You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Certa Foundation.
He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn chip. Do you spend a lot of time at the used chip dealer? They've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... You have to be rich to afford your own ship. It's great to dream big, but you should aim lower. Yeah, I know. It's just nice to think about. Flying it home by myself. Huh. Right now, I can't even afford to get off the station. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her, but she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. И чё, блядь, делать-то? Let's go. Be careful out there. Should we go in? Tupari, now available with... I just talked to him on the Wards Market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? The Wards Market? Why would you come to a Zakara Ward warehouse? He said they're out of stock and I should go here. He didn't say anything about a service order. Without a service order, I really can't help you. Good day, citizen. Welcome to this... Avolis was in here not too long. Not that I saw. He didn't purchase anything. If everything is done Customer by... service. We also find that sales are better when, although I'm not sure why, a human company exclusively hires Asari to work. I'd like to buy something. Purchases are made through our catalog interface. Tell me about your store. The Serta Foundation is a human organization. Serta is probably best known. Thanks for your time. Come back soon, Shepard. Ah, my favorite customer. What can I get you? Avolis was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Вот сука, блядь, а. I'd like to buy something. Oh, it's all automated these days. There's a... Thanks for your time. I'll be here if you need anything. Так. This looks interesting. Сука, гандон, блядь, мелкий. I'm legally up. Please move along. You forgot your credit chit at Saronis Applications. The clerk is holding it for you. Oh. Well. The Quarian... I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Are you two serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it? Now, just a minute. And you? She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy? How about if I run you in for obstruction of justice? You think you're gonna run in a Spectre? I think both of you should get out of here. Son of a... Thank you. I wish I could give you something more than words. What the hell was that C-Sec guy's problem? You had no evidence that you did anything wrong. I don't know. Everyone's been like that since I got here. Ох, нихуя себе героя дали. Так, ладно. Ай. Жена, задание, задание. Найдите на рынке Закера кого-нибудь, кому известно. На рынке Закера. Shepard, this is where the meeting is going to take place.
ramen? It's a delicacy back on Earth. What can I get you? The meat isn't fresh out here, but you won't find any better dried seaweed on the station. We have 6 kinds of beer on tap. We don't have a karaoke machine anymore. You do not want to hear drunk Elcor sing. Hiroshima! You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. Emotions at Shepard's rumored survival are mixed. While some are overjoyed to see him return, others... Ah, my favorite customer. What can I get you? I'd like to buy something. Oh, it's all automated these days. There's a catalog interface over there. Thanks for your time. I'll be here if you need anything. I trust you, Michael. What? Good day, citizen. Welcome to the... I'm just browsing. Come back Thanks. soon, Shepard. What do you think, Michael? Maybe the immunobooster? It's supposed to help with alien bacteria. This looks like the place. Wait, this was a trick, wasn't it? He sent me to the wrong place just to get me to leave. I wouldn't know anything about that. Опа. Fate? You're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? Ты не охуел, нет? I'd rather see you make someone reappear. Ah, that's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it! Quick! Shoot them! Shoot them! Too slow. Why do I even bother? We need to find a client of yours. I suggest you cooperate. Wait. I'm not the one you want to talk to. I'm not Fade. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. Oh, he's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. What do the Blue Suns have to do with this? They use his services to help their people infiltrate businesses and various organizations here on the Citadel. Bastard. He's using CSEC to help those scum. No. Well, not really. He got fired from CSEC a while ago. But he still knows the systems. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. I'm looking forward to seeing Harkin again. I'm sure he'll be excited to see both of us. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Прикольно.
Так. Такс. What can I get you? Ага, кафе закировано собака. Кофе итальянское. Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Рыба где может быть? 2 years after a Geth attack nearly destroyed it, the colony of Zeus Hope has announced plans for an expansion. I hear this is the best place for food on Zakera Ward. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. А хуй там, блядь. Что ж тогда может быть, да? Welcome back. These stores are owned by the Citadel. That's correct. Citadel Souvenirs outlets are owned by the Council. We offer an assortment of decorations suitable for display in your... Thanks for your time. Of course, citizen. Maybe a fish, then? What? Why? It's a fish. Fish have nothing to do with the Citadel. Besides, it'll be dead in a couple of years. The important thing is to embrace the time that you have to spend with a fish. No, is this the lifespan talk? I'm not having the lifespan talk. The recent attack on Horizon has other Council species looking to their own security. The Turian fleet is reportedly bolstering its crew complement, while the Solarian Special Tasks Group is reportedly investigating colony attacks. You know what's good? Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun. And you can install it on... What can I do for you? We sell quality hunting supplies. Imagine it, human. The break of day. You and your team have been stalking a Shafa for 5 days. You see it? Line it up. Take the shot. Blam! It's down. Ладно. I'll be going. Good hunting, Shepard.
Урон снайперской винтовки. We can use this. I still say we should join the Blue Suns. They'd probably pay for our equipment. They probably only hire you if you look like you can fight, so we need some to start with. Like the shot. Ну, остается только пар. Hear about anything interesting going on around here? Drinks. You want to know what's going on? Check the news. I don't know why humans always ask me that. I want the strongest thing you have. Easy enough. It's green. And guaranteed to knock you on your ass. Unless you're dextro DNA like me. If you are, it'll kill you. Anything else? I'm done for now. Let me know if you change your mind. Something I can do for you? I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. Do you know if there are fish in the lakes? I get that question a lot. I think it's right behind where's the restroom. Those are reservoirs, the Presidium's own supply, independent from the water storage tanks in the wards. The only place I know of on the station to get a live fish is Delea Sonesi's gift shop. Glass of water, it's the same stuff that tourists throw garbage in? No, they purify it first. If some Solarian or human bacteria gets left in, and a Turian or Quarian drinks it, they could die. Everything would be so much simpler if we all had the same DNA. But no, the universe loves diversity. I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. Do you know if there are fish in the lakes? I get that question a lot. Those are reservoirs. The Presidium, the only place I know of on the station to get a live fish is Delea Sonesi's gift shop. Where's that gift shop? In the market downstairs from the bar. Delea sells aquariums. Fish are the largest pets most station residents can get a permit for. Thanks for your time. No problem. If you get up to the Presidium, check out the Demaio flowers across from the conduit. They're coming in very nicely. Так, далее санация, ладно. А где этот хуй-то? For 10 credits, we offer data protection for any game we sell. If the copy protection ever malfunctions, you can download a new copy free. The Caden Alenko Memorial Scholarship has begun sending gifted human biotics to the Essential Project for care and training. Alenko, Mr. Shepard, a man as ruggedly handsome as you, deserves the finest in biotic technology. The next time you're out on the town, the new Sophic biotic amplifier from the Sarah's Council is the perfect accessory. Planets in the Nubian expanse have been experiencing drastic and sudden climate changes. While initial reports suggest this could be caused by the Material Orbital Mirror System, no such technology is currently located in this. What do you want? Why are you so interested in fish from the Presidium? It's so decadent. Eating a fish from the Presidium would be like screwing Shaira. Ugh, sorry you're so squishy.
Where are you supposed to get a decent grip? I talked to one of the Presidium groundskeepers. He said there aren't any fish in the lakes. What? I told you. Why have all that water if you're not going to store something to eat in it? I don't understand aliens at all. Thanks for telling me. It's all he's talked about all damn day. Так, ладно. Карта, где это, блядь?
Логана. There he is. Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Run all you want, Harkin. We'll find you. There's the target! Nothing can hurt me. Feel the flood rage! Rerouting power. I need cover! Enemies ahead! One less to worry about! System damage. Careful. Critical system damage. Отлично. Так можно было. Harkin's in here somewhere. I can smell him. Да, сейчас найдем, если... Feel the blood rage! Rerouting power. Backup ultimate engaged.
it! Feel the blood rain. Живучий-то какой, а? One more. Going to cover! You're up on the shield! I am Krogan! Light him up! Taking cover! Коган. Выключи ребята, куда еще вот так. Белый, желтый, синий. Желтый. Хорошо. Getting close. Engaging hostiles! Trouble! One less to worry about! Снарядик-то потерял. Heavy mech overhead. Watch out! Nothing can hurt me! Fire in the hole! Take it! Hostile! About to go off!
right! Now you're dead! Нормально, да. What the hell is Harkin up to? Ну, что-то тут, сука, лучше. Сука, они дают мне оружие на всякое. Поднятие настроения личности. Интересно, блядь. So, Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. We seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want him tipping Sidonis off. Did you see that? I saw something. He's getting ready for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight. But I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. Это отлично. Звучит неплохо. Whatever it takes. Exactly. I knew you'd understand. Возьмем. Well, there's one way to find out. Right behind you. Крогом с нами. Белый, желтый, белый, желтый. Белый, желтый, белый, желтый. Так, есть. Белый, синий. Блядь. Белый, желтый. Немного зеленого наискосок. We can use this. Ой, отлично, вот он снайперская. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Ahead! Why don't you just turn around? Requesting assistance. One less to worry about. Так, ладно, переключаемся на снайпер. Потом еще кто-то еще есть, блядь. Concussive shot ready.
Harkin's going to regret this. Oh, crap. Two heavy mechs, incoming. Do you really think you can take me down? Блять, ну я же присел, сука, чё он встает? Сука, гандон, блять. Incoming! Do you really think you can take me? You were close, but not close enough. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. Oi. That had to hurt.
Maybe you should just tell us what we want to know. Maybe. I still haven't heard what you want. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sedonis. Turian came from... I know who he is, and I'm not telling you squat. Is this information really worth all the trouble? I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me! Terminus really changed you, huh, Garrett? No, but Sedonis opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Все оказывается просто. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. Maybe give Cecil the blood trail a follow. Bastard! You're getting off easy, Harkin. What'd I ever do to you? Sedonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. Don't waste your time on it. Let C-Sec deal with him now. Yeah, I suppose you're right. Thanks for helping me with this, Shepard. I'd do the same if I were you. I learned from the best. I need to set up. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Интересно. Очень интересно. Shepard, can you hear me? Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You one of Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Oh, it won't. Don't worry. What? Shit. Betrayal repaid, Sedonis. That was easy enough. This is what happens when you let things get personal. I need to know this is over. Yeah, it's over. I can move on. Glad to hear it. Thanks for helping me, Shepard. Let's get moving.
I need to get away from this place. Right with you. Понятно, это умение. Отлично. Гарус, новое снаряжение. Винтовки. Кредиты 15 тысяч на 1 на 20. Отличная миссия. Appears to be investigating the death of Sidonis, Shepard. They currently have no leads. What a shame. I want to know when the next shuttle will get here. There's one every 10 minutes. I don't want to wait that long. I can't make The Destiny Ascension has completed its 20 colony victory cruise. Council members aboard thanked Human Alliance soldiers for their following Saren's invasion 2 years ago. Yes? Да, в принципе, нет. I should be going. You need anything else, let me know. Так, это нормально. Нормально. Глушающие патроны. Так, сохранимся. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, урон снайперской винтовки. Так. И урон снайперской винтовки. Thane would like to speak with you, Commander. Так, что там добавилось-то?
помогли. Так что, в принципе, отлично все. Сейчас это Commander, поговорим. what can I do for you? You have a minute, Miranda? Always. I'm dealing with a few loose ends for Cerberus. We haven't had much free time lately. But I haven't forgotten our earlier discussion. I think we're crazy, but I haven't forgotten. Assuming you're still interested. Oh, I'm Glad to definitely hear it. interested. I'll be by the next time things are quiet. Вот сука. Thane would like to speak with you, Commander. Так, давайте-ка в каютку. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the lock.